Lord Chaitanya rejects that. He says no. Виждаме, че в читане Чаритамрити, когато Рамананда Рая казва, че следването на Варна Шрама е най-висшата цел, Махапрабху казва не, той отхвърля това. And when the Madhva followers in Udupi suggested Varnashram as the essence of the Vedic teachings, Lord Chaitanya rejected that again. Когато в Удупи последователите на Мадва казали, че Варна Шрама е крайната цел, Махапрабху също казал не, той отхвърли това. So the reason it is rejected is because it's not the ultimate process. Причината за това, че тя е отхвърлена е това, че тя не е крайният най-висш процес. It's incomplete. When you can get your goal and that is incomplete. Тя не е пълна. Получаваш цел, която не е цялостна, не е пълна. The process itself is temporary, material, impermanent. Самият процес е временен, материален, нетраен. And it has some actions there which are obstacles to bhakti, contrary to bhakti. И там има някои дейности, които са всъщност пречки за бхакти. So therefore we can't give it complete praise. Затова тя не може да бъде възхвалявана абсолютно. However, the Lord does recommend this for certain types of people. Обаче Богът препоръчва това за определен тип хора. So the Lord is very merciful. Богът е много милостив. And he tries to accommodate or adjust for all types of people. И той се опитва да даде възможност на всички различни видове хора. So we know that ordinary people are full of material desires. Ние знаем, че обикновените хора са пълни с материални желания. And they don't have much interest in spiritual life. Те нямат много интерес към духовния живот. So to tell them immediately you go for prema, they won't do it. И ако незабавно им кажеш, трябва да стремите към према, те няма да го направят. They have no interest in it. Те нямат интерес към това. So better than that, we try to encourage them by going step by step. Вместо това ние се опитваме да ги окружим да вървят стъпка по стъпка. So various sages have been inspired by the Lord to write these scriptures, these are the Smriti scriptures. И различни мъдреци са били вдъхновени от Бога да напишат тези смрити писания. So basically, the sages have understood that there's three types of people, three qualifications of people. Хората са разбрали, че има три вида хора. Some are qualified for. Мъдреци са разбрали, че има три вида хора. Some are qualified for karma yoga, some for jnana yoga, some for bhakti yoga. Някои са квалифицирани за карма йога, някои за бхакти йога, някои за гьяна йога. So in general, most people are only qualified for karma. Повечето хора са квалифицирани само за карма. That they get material benefits. Да получават материални ползи. So this system differs from a regular government system in the material world with atheism because the whole goal is purification. Тази система се различава от нормалната система в материалния свят, защото нейната цел е пречистване. So it's one step leading towards bhakti. Така че това е една стъпка, която води към бхакти. And within the system there's also worship of the Lord. И вътре в тази система също има обожание на Бога. So it's not completely bad, but of course it caters to material desires. Така че тя не е напълно лоша, но естествено тя се грижи за материалните желания. If a person becomes purified, they rise to sattva gun. Ако тази личност се пречисти, тя се издига до сатва гуна. So in sattva gun they can understand they're not the body, they are atma. В сатва гуна те могат да разберат, че те не са това тяло и те са атма. So they can begin renouncing their material desires and seeking out atma. Те могат да започнат да се отказват от своите материални желания и да търсят атма. So the goal here is not enjoyment of the material world, but getting out of the material world. Целта тук не е да се наслаждаваме на материалния свят, а да се измъкнем от материалния свят. So the goal is liberation. Така че целта е освобождение. This of course is not complete. Това разбира се не е пълно. So once you become a little detached from the material world, understand you're not the body, then you should understand about the Supreme Lord. След като човек се привърже към тялото, разбере, че не е това тяло, тогава той трябва да разбере за Върховния Бог. And then one performs bhakti to attain prema. И тогава той извършва бхакти, за да постигне према. So, of all these different systems, the only perfect system is that of bhakti. От всички тези системи, единствената съвършена система е системата на бхакти. So bhakti leads directly to prema, but karma and gyan do not. Бхакти води директно до према, докато карма и гяна не водят към према. So therefore these systems are rejected. Затова тези системи са отхвърлени.
Okay, so we have Manu scriptures, 20 Dharma shastras. Имаме 20 Дharma шастри. Then we have parts of the Vedas called the Upanishads. They're called the Gyan Kanda. Имаме части от Ведите, които се наричат Упанишади, те се наричат Гьяна Канда. They point out liberation as the goal and Jnana is the process. Те казват, че освобождението е целта и Гьяна е процесът за постигане на тази цел. And then we have a group of scriptures called the Puranas and the Pancharatras, which discuss bhakti and worship of the Lord. Имаме група писания, Панчаратра и Пураните, които описват бхакти и дискутират обожаването на Бога. So these are all for different types of people. Те са предназначени за различни типове хора. So we'll find the same represented in Bhagavad Gita, discussion of karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, and bhakti yoga. Същото нещо го откриваме, представено в Бхагавад Гита, там има дискусии за карма йога, за штанга йога, за гьян йога и за бхакти йога. However, in the Bhagavad Gita it is made very clear that you don't just stop at karma yoga, you have to progress towards jnana and from jnana to bhakti. И Бхагавад Гита много ясно подчертава, че човек не трябва да спира на нивото на карма, трябва да прогресира до гьяна и след това до бхакти. So in other words, Bhagavad Gita clearly explains the relationship between these different systems. С други думи, Бхагавад Гита ясно обяснява връзката между тези различни системи. Karma and jnana are not complete in themselves. Карма и гьяна не са съвършени и завършени сами по себе си. So there are people that take one of these systems and they think this is it, this is the complete system. Има хора, които приемат една от тези системи и казват, ето това е цялостната пълна система. And though they are following scriptures and they have a belief in the Lord, still they misinterpret the scriptures. Въпреки че те вярват в писанията и вярват в Бога, въпреки това те погрешно интерпретират писанията. They don't see the real import of the Bhagavad Gita. Те не виждат истинската цел на Бхагавад Гита. So we have the people following karma yoga, some of them follow Jaimini. Имаме хора, които следват карма йога, някои от тях следват джаймини. And in that system they even reject the Lord. И в тази система те дори отхвърлят Бога. Others, they don't reject the Lord and they follow the system. They're called karma yogis. Има други, които не отхвърлят Бога, те следват системата и са наричани карма йоги. But in general, again, they think the system is complete. We just go to Svargaloka or Brahmaloka and that's the goal of life. Но обикновено те мислят, тази система е съвършена, ние просто отиваме до Сваргалока и това е съвършенството. And the Lord assists us in getting that goal. И Богът ни помага да постигнем тази цел. So that's not the final goal of teaching karma yoga. Това не е крайната цел на преподаването на карма йога. Is to come to a level where we reject that system and we go to jnana. Крайната цел е да стигнем до нивото, когато отхвърляме тази система и стигаме до гьяна. Okay, so what is the system of karma yoga? Why it's so popular? Why people are recommended to do it? Каква е тази система на карма йога? Защо е толкова популярна? Защо хората препоръчват да я правят? So the system gives good engagement for your body and your mind. Тази система дава добро ангажиране за вашите тяло и ум. Everybody wants to do activities, so this karma yoga system provides you with ways in which you can do your activities. Всички искат да извършват дейности, карма йога ни дава начин, по който да извършваме нашите дейности. So in the karma yoga scriptures, there's two types of action: those things you should do, which are very auspicious; those things you shouldn't do, that are inauspicious. В карма йога има два вида дейности, тези, които трябва да правиш, те са много благоприятни, тези, които не трябва да се правят, те са неблагоприятни. If we do the auspicious actions we call punyas or pious activities, we get good enjoyment in future lives. Ако извършваме добрите дейности, пуня, тогава ние получаваме добро наслаждение в следващите ни животи. If we do the inauspicious actions we call papa or sin, then we get suffering in our future life. Ако извършваме неблагоприятни дейности, папа или грях, тогава ние трябва да се страдаме в следващите ни животи. So this is called vikarma. Това се нарича викарма. And the auspicious acts are often called karma. А благоприятните дейности често се наричат карма. So we should do the karmas and we should avoid the vikarmas. Така че трябва да правим карма и да избягваме викарма. And if we don't do the karmas, that's called akarma. That's also considered to be sinful. И ако не извършваме карма,
тогава това се нарича акарма и това също се приема, че е греховно. So in other words, we must do the karmas and we must avoid the karmas. С други думи, ние трябва задължително да извършваме кармата и да избягваме викарма. So all these Smriti Shastras, the 20 Dharma Shastras, they list all of the karmas, all the things you have to do. Тези 20 смрити и дharma шастри, те изброяват кармата, едни от нещата, които трябва да правим. So the auspicious acts are divided into three types: nitya, naimittic, and kamya. Благоприятните дейности са разделени в три категории: нитя, наймитика и камя. So the nitya ones and the naimittic ones you have to do. Нитя и наймитика задължително трябва да се извършват. And the kami karmas are optional. А камя са по желание. Because they are for your own desires, they're not considered to be so good, so they're not recommended. They're selfish. Защото те са за твоите собствени желания, те не се приемат за толкова благоприятни, те са егоистични. So we have certain activities you can do to say get sons. Има определени дейности, които трябва да направиш, например, за да ти се роди син. Certain activities you get more material enjoyment. Определени дейности, които могат да ти донесат повече материално наслаждение. So these are not recommended in general. Тези обикновено не са препоръчвани. So the emphasis upon the nitya and the naimittic karmas. Emphasis. Затова се набляга главно на нитя и на наймитика карма. Okay, so what's the difference between nitya and naimittika? Това е разликата между нитя и наймитика. This is, we can say, the basis of the varnashram system. Това е, може да кажем, основата на варнашрама. Of course, when we speak about varnashram in ISKCON, we never even mention these activities. It's not part of the varnashram for us, but it's essential for the regular varnashram system. Разбира се, когато ние говорим в ISKCON за варнашрама, ние дори не споменаваме за тези дейности, но те са всъщност много важни за варнашрама. So everybody has all the varnas, the sudras, vaishyas, kshatris, and brahmanas. They all have their nitya and naimittic karmas. These things you have to do. Всички варни ашрами имат своите нитя и наймитика карма, това, което задължително трябва да правят. But sudras have less, and brahmanas have most. Но шудрите имат по-малко, а пък браманите имат най-много. So brahmanas are more qualified, so they get more rules and regulations to follow, and sudras are not so qualified. Like children, they don't have so many rules, but grown-ups have more rules. Браманите са по-квалифицирани и затова те имат много правила, които трябва да следват. Шудрите не толкова, както децата, те не са квалифицирани, затова не трябва да следват много правила. So the nitya karmas are usually daily activities you do. Нитя карма означава всекидневните дейности, които извършваме. And they create, let's say, it's good for the body, good for the mind, good for society, good for next life. Те са добри за тялото, за ума, за обществото и за следващия живот. So in other words, the scriptures emphasize that if you do these nitya karmas, then you're guaranteed to have a nice body next lifetime, nice enjoyment. Шастра казва, ако правиш тези нитя карма, тогава си гарантираш много добро следващо раждане и наслаждение. So we have, for instance, activities for the body, such as bathing. Имаме, например, дейности свързани с тялото, например, къпане. So that there's rules for bathing, bathe every day or bathe 3 times a day, etc. For different types of people. Има правила. At least once, but maybe 3 times for a brahmana or brahmachari or whatever. Има правила за къпане, например, трябва да се къпеш поне веднъж на ден или дори 3 пъти на ден за различни категории хора, като браман или брахмачари. But of course, in the scriptures, it's not so easy just to say bathe. They have to tell you how to bathe, when to bathe, what to bathe with, where to bathe. Everything is very well defined. Но разбира се, то не е достатъчно в описанието да се каже просто трябва да се къпеш. То също ти обяснява много подробно. Как да се къпеш, къде, какъв начин, кога, всичко много подробно обяснява. So you have times when it's auspicious to bathe. Има, например, време, когато е благоприятно да се къпеш. There's places for auspiciousness to bathe. Място, което е благоприятно да се Certain types of water you should bathe in, other water you should not bathe in. Определен тип вода, с която трябва да се къпеш и друга, с която не трябва. There's a hierarchy, which is the best water, second best water, third best water, fourth best water, fifth best water, like this. Try to get the best water. Има иерархия, коя е най-добрата вода, второ място, трета класа вода, четвърта, пета. So water from a well is considered to be very pure. Вода от кладенец се счита за много чиста.
Or water from a flowing river is very pure. Вода от течаща река е много чиста. And then next you can have water from a lake or a pond. That's okay. Окей, следващото ниво е, ако имаш вода в езеро или язовир, това е окей. So, and then of course water. What the temperature of the water? И също температурата на водата. It should not be too warm. Не трябва да е прекалено топло. Only if you're sick you can have warm water. Само ако си болен, може да имаш горещ топъл душ. And then you also have to bathe in a certain way. И също трябва да се къпеш по определен начин. There's a certain procedure accompanied by Vedic mantras. You have to recite the mantras as you go into the water and bathe and you dunk in the water. So this whole procedure is there. Има определена процедура, как трябва да се скъпеш, има определени мантри, които трябва да повториш. And they have, even after you urinate, then they have rules how many times you have to wash your hands. Има правила колко пъти трябва да си миеш ръцете. Which direction you have to urinate in. След като човек отиде до туалетна помата нужда, колко пъти си мие ръцете, на къде трябва да гледа, докато го си мие ръцете. Or when you brush your teeth, you have to use a twig, branch of a tree. Или като си миеш зъбите, трябва да използваш клонче от дърво. So they give a list of the trees that you can take a branch. Има лист с дървета, които трябва да вземеш това клонче. But then the length of the branch is determined by which Veda you follow. So a certain Veda will have a 5-inch branch, and one will have a 7-inch branch, and another one will have a 10-inch branch. So everything is very particularized. Дължината на това клонче, което ти използваш да си почистваш зъбите, зависи от ведата, което следваш. Някои, които следват определена веда, трябва да 5 инча, други 7, други 10 инча. And then clothing also, then your clothing is defined, which is a pure cloth, which is impure cloth, which is better cloth, which is superior cloth, which is worse cloth, all this is defined. И също дрехите, които носиш, определено е, кои са по-първа класа дрехи, кои са по-втора класа, по-ниши типове дрехи. And then how to purify items. You purify cloth by washing, for instance, cotton cloth, etc. Other objects you purify by putting in the sun. Other objects you purify by scraping. All this is the purification of different objects. И също как описано как да се пречиства определен обект, например, памучен плат, който пречистваш да го изпереш. Има други платове, които се пречистват като ги простреш на слънце. Има други, които се пречистват като ги So therefore there's many things to do with just the body itself. Така че има много неща, които са свързани просто с тялото. And then we other have things for purification of the mind. И освен това има и неща за пречистване на ума. So we have various acts of worship, including this what is called Sandhya Vandana, mentioned up here. Има много различни начини на обожание, включително това, което се нарича Сандhya Vandana. So this has to be performed by the 3 upper varnas. Тези неща трябва да се извършват от трите висши класи. They get the Brahma Gayatri mantra, Vedic Gayatri mantra. Те получават Брахма Гаятри, което е ведическа Гаятри мантра. And they get a thread. Те получават и шнур. Through Upanayana samskar ceremony. Чрез Упанаяна самскара. So from that day that they get the thread, then every day, 3 times a day, they have to chant this mantra. But before they do that, there's a whole procedure to follow using Vedic mantras to purify your body, worship of some devatas, etc., worship of the sun, all these things. And then you call Gayatri, and then you do the Gayatri chant, and then you also conclude with some other ceremony. It takes about 25 or 30 minutes each time you do it. And you have to do it 3 times a day. И в момента, в който те получат тази Упанаяна самскара, те трябва 3 пъти на ден да повтарят тази мантра. Обаче преди да повтарят, има определени процедури за пречистване на ума на тялото, които са свързани също с други ведически мантри, с обожаване на слънцето, на различни подери, след което се повтаря мантрата, след това има други процедури, които са заключаващи, така че това отнема по 25-30 минути и това се случва 3 пъти на ден. And if you miss, then you have to do atonement for that. И ако пропуснеш случайно тази мантра, да повториш, трябва да извършиш някакво изкупление. So the time is also defined from 20 minutes before sunrise to 20 minutes after sunrise.
20 minutes before sunset, 20 minutes after sunset, and at noontime. And if you don't do those times, then you have also do atonements for that. И времето също е определено. То е от 20 минути преди изгрева на слънцето, до 20 минути след изгрева на слънцето и 20 минути преди залеза, 20 минути след залеза и на обяд също. И ако не ги свършиш тези неща по това време, също трябва да има някакво изкупление да се изкупи. And to do this properly, then you also have to chant the mantras properly because of Vedic mantras. If you don't chant them properly, there's no effect. So they have svaras, tone intonation, like notes, and you have to go the right note for each syllable. И освен това, за да ги повтаряш правилно, тези мантри, понеже те са ведически мантри, те имат свари, трябва да научиш много внимателно и теоретично как се повтарят тези свари, интонацията, за да иначе няма полза от повтарянето. And of course, then you should also know the meaning of the mantras as well. И разбира се, ти трябва да знаеш и значението на мантрата също. So, this is a daily practice that is supposed to be done by the three upper varnas. Ежедневна практика, която се прави, предполага да се прави от трите по-висши варни. So it's ultimately worship of Vishnu, so it's very good. И в крайна сметка, понеже това е обожание на Вишну, това е много добре. And of course, it's a meditation. You'll have to do pranayama also in this process. И разбира се, това понеже е медитация, трябва да се прави пранаяма. So it helps us purify our mind and meditation on Vishnu. So very good. И понеже това помага да очистим ума си, това медитация върху Вишну, всичко това е много добре. As well as that, we have other, for the householders, we have the Panchamahayagyas. И освен това за семейните имаме Панча Махаягия. So these are 5 sacrifices to atone for accidental sins that you commit every day. Това са 5 жертвоприношения, които си изкупваме греховете за неумишлени грехове. So if you light a fire, you may kill some insects. If you roll your chapatis, you may, roll a bug in there also and kill it. So in cooking and stepping on the floor or walking, you accidentally kill other living entities. So to one for that, you do these Panchamahayagyas. Докато човек пали огън или докато си прави чапати, той може да убие различни видове живи същества, като се разхожда наоколо също и за да може да се противодейства на духовните реакции от тези дейности, затова се извършват тези Panchamahayagyas. So one is called the Brahma Yagya. That means to chant the Vedas. You chant the Vedas every day. 4 days. Първата се нарича Брама Ягия, това означава да повтаряш 4 веди всеки ден. So that has been abbreviated customarily. They just chant one verse from each Veda, and that's it. The first verse of each Veda, and that's it. Their Brahma Yagya. Това е направено по-лесно. Те повтарят по един стих от всяка веда и така се приема, че се повторили всички веди. Now there's Deva Yagya, so you should worship deities. Your Devata, each family will have their Devata or Vishnu or whatever. They must worship everything. Другото се нарича So Дева also Ягия. very good. Другото се нарича Дева Ягия, да се обожават различни форми на Вишну и на боговете. Те се обожават в семейната традиция. And they have Rishi Yagya. You have to worship the sages by doing tarpanas. You offer water to the pitras. Друго е Риши Ягия, трябва да обожаваш на мъдреците, като предлагаш тарпане. You have Bhuta Yagya, worship of other living entities by setting up some food for the birds or animals. Feed the animals. Което означава, че обожаваш другите живи същества, слагаш на различни места храна за животните. And Niriyagya, human sacrifice. Not that we sacrifice humans, but you have to invite a person into your house and feed them. Sacrifice for humans. Жертвоприношения за хората, това означава, че каниш хора вкъщи и ги храниш. So the householder is obligated to do these 5 every day. Семейните са задължени да правят тези 5 всеки ден. It's okay. Nothing objectionable in one sense because they worship the Lord by chanting the Vedas or worshiping the Lord, and then we are being compassionate to other living entities, showing compassion like that. But it takes time again. И нищо лошо няма в това, защото те обожават Бога и те служат на състрадание, служат на другите живи същества,
Но това отнема толкова много време. So in India now, as time has gone on, generally the lower, the Vaishyas and Kshatriyas, though they do get the Upanayana, and they got the thread, most of them do not do the Sanjivana, only the Brahmanas do it. В Индия, понеже така напредва времето и въпреки, че кшатрите и вайшите също получават упанаяна, те не извършват сандивандана, правят го само брамани. And among the Brahmanas, I don't know how many do the Panchamahayagas, not too many, I think. И между браманите не знам колко правят Панчамахаягия, мисля, че не са чак толкова много. So these are just two of the nitya karmas you're supposed to do. Then there's others as well. И това са само две от нитя кармите, има и други. Okay. We have some body and mind. Society, we have things. These are called the naimittic karmas. Usually, periodic things. You don't do them every day. Наймитика кармите са периодични, ги правиш всеки ден. So an example of that is Shraddha rites, ceremonies for the departed parents and relatives, etc. You should do. Пример за това е Шрада, която е церемония за напуснали роднини. Това се прави Well, in the first year you're supposed to do it every month. В първата година се прави всеки месец. And then every year you do it. А след това се прави всяка година. So that's one thing everyone's supposed to do in the Varnashram system. Нещо, което всеки трябва да прави в Varnashram система. And another one is samskars. Другото е самскари. They're not every day. You do them when there's a child born or when there's a wedding, etc. Те не ги правиш всеки ден, те се правят когато се роди дете или когато има сватба. So these are for creating stability within the family unit. Те създават стабилност в семейството. Те са самскари. So this we say social type of samskar. Те са социален тип самскари. Okay. To perform these activities, we have the varnas. За да извършваме тези дейности, ние имаме варните. And according to your capacity, you can do some or more. So the brahmanas have most capacity; they do everything. И съгласно твоя капацитет, трябва да правиш определено количество браманите, понеже имат най-много, те правят всичко. The Sudras don't get the Gayatri mantra, the Vedic, so they don't have to do the Sanjivana 3 times a day. They save 3 hours a day or whatever. Понеже наистина получават опанаяна, те няма нужда да повтарят Сандивана, и те спестяват така 3 часа на ден. So the whole society, all the varnas are defined by these rules: what you have to do every day, what you have to do periodically, from the Sudra to the Brahmana. Цялото общество е дефинирано посредством тези задължения. Какво трябва да правиш всеки ден, ежедневно, какво трябва да правиш периодично. And all of this, I said, is for purification of the body, the mind, and to create social stability, etc. So it's beneficial. И това се прави за пречистването на тялото, на ума и за да има социална стабилност, така че това е благоприятно. Okay, so we use the word nitya karmas. This does not mean they're eternal, they're not. Използваме термина нитя карма, това не означава, че те са вечни, те не са вечни. They're very temporary. Те са много временни. But of course, if we say that they are one step towards bhakti and prema, then we can, in that sense, they're supporting that nitya activity. Но ако приемем, че те са стъпка напред към бхакти, тогава може да кажем, че те благоприятстват и подкрепят тези вечни дейности. So none of these karmas are eternal. Нито една от тези карми не е вечна. On the other hand, we can say that the use of the word nitya here is figurative, metaphor. Може от известна гледна точка да кажем, че използването тук на думата нитя е метафорично или алегорично. Another meaning of nitya is daily, so in that sense, daily activities, it fits the... Друго значение на думата нитя е ежедневно. Okay, so if they are done to assist the eternal dharma of bhakti and prema, fine, no problem. Ако те са извършвани за да асистират на вечната дharma, на душата према и бхакти, тогава те са добре. But we should understand that both the nitya and naimittic karmas are ultimately not nitya. They're all naimittic, all temporary things.
Но в крайна сметка трябва да разберем, че нития и наймитика карма, те не са вечни, те не са нития, те са наймитика или времени. So therefore the whole Varnashram system and Astanga Yoga and Jnana Yoga and Astanga Yoga and austerities, all these other activities are all naimitic, temporary things. Затова цялата Варнашрама, всички тези дейности, Аштанга йога, Гьяна йога, те са временни, не са вечни. So the word naimittika comes from the word nimitta. Те са наймитика. Тази дума, наймитика, идва думата нимита. And nimitta means cause. И нимита означава причина. So all these activities have a cause. Всички тези дейности имат причина. In other words, they may be there for material benefits or for liberation. So these are causes. Те се извършват заради материални облаги или за освобождение. Това са им причините. And therefore the self. Individual, I do this for myself. Това те са егоистични. Човек ги прави за себе си. So we do the naimittic karmas for purification of the self, or for liberation, or whatever. Значи, не егоистичния за душата, за себе. Значи, ние извършваме наймитика за пречистване на себе на душата. So once you get liberation, once you get purified, you don't do them anymore. They're temporary. Постигнеш освобождение и се пречистиш, тогава вече не ги правиш. Те са временни. They had a cause or a goal. When the goal is achieved, then they're no longer there. Те имат причина и когато тази причина е постигната, тогава те не се извършват повече. So those who we have people who have developed discernment so they can see the real truth. Other people can't understand things properly. Някои хора могат да видят истината, други хора не могат да видят нещата правилно. So those, of course, who can discern things are the Vaishnavas, the devotees. Тези, които могат да видят нещата, са вайшнавите или преданите. So they understand the conclusion of Scripture. Те разбират заключението на писанието. The others don't. Другите не. Now, the best of those who don't are the Brahmanas. Най-добрите тези, които не разбират, са браманите. So therefore the Brahmanas gets more respect than the others, and that all the ignorant people. Затова браманите получават най-много уважение от другите невежи хора. Because they do these nitya karmas, or not nitya and namitta karmas, those are also considered to be their best activities. Понеже те извършват тези нития и намитика карми, те се смятат за техните най-добри дейности. However, if we have the higher position of understanding bhakti, then we understand all these activities are not so good after all. Обаче, ако сме в по-висшата позиция и разбираме бхакти, тогава ние разбираме, че тези всички дейности в крайна сметка не са чак толкова добри. We understand whatever goal they achieve is not the ultimate goal. Ние разбираме каквато и цел да постигат те, това не е крайната цел. So that it's incomplete. Така че са незавършени. It is temporary because once you get your goal, you give them up. Също са временни, защото веднъж като постигнеш целта си, ти ги изоставиш. And they have elements in them which are obstacles to bhakti, like material desires or liberation. И те имат в себе си елементи, които са пречка на бхакти, като например материални желания или желания за освобождение. So a person who's fixed in this varna ashram system in a certain varna does his activities. That's called his swadharma. Личност, която е установена във варна шрама, изпълнява своите дейности, което се нарича свадарма. So a brahmana who practices all the rules, he's said to be practicing his swadharma. Брамана, който практикува всички, изпълнява всички правила, се казва, че е много добре установен на своята свадарма. But next lifetime he may not be a brahmana. Но следващия живот той може да не е брамана. He may be a kshatriya, so then he has a different swadharma. Но той може да стане кшатрия и тогава ще има различна свадарма. So his swadharma keeps changing. It's not his eternal dharma at all. Тази свадарма продължава да се променя, така че това не е неговата вечна свадарма. So we're looking for the real swadharma of the jiva. That's the nitya dharma. That doesn't change at all. Ние искаме да постигнем истинската свадарма на живота, която е вечна, не се променя никога. All of these other ones in the varnashram system are temporary. Всички останали в тази варнашрама система са временни. Okay, so if we come to the position of practicing nitya dharma, then we are no longer obliged for following the lower dharmas. Ако стигнем до позицията да практикуваме нитя дарма, тогава ние не сме повече задължени да следваме тези по-ниши дарма. However, that doesn't mean that we reject everything. Това не означава, че ние
отвърляме всичко, we can accept what is favorable and reject what is unfavorable. ние може да приемем това, което е благоприятно и да отхвърлим това, което е неблагоприятно. So in this way, the Vaishnava is not, we can say, he doesn't reject the whole system. He operates within it, but he only does those things which are favorable for his development of bhakti. Така че един вайшнава не отхвърли системата, той работи вътре в нея, но той приема само тези неща от нея, които са благоприятни за бхакти. Okay. So now chapter 4 is about bhakti. Четвърта глава е за бхакти. But there are two types of bhakti. Има два вида бхакти. And it may cause some confusion. Това може да предизвика объркване. Now we're interested in the pure bhakti, the pure Vaishnava dharma. Pure bhakti, чиста бхакти или чиста вайшнава дharma. This leads to prema. Води до према. There's another Vaishnava dharma which is contaminated. Има друга вайшнава дharma, която е замърсена. So that doesn't lead to prema. Тя не води до према. So this other dharma is contaminated. We got two types. We got contaminated with jnana or contaminated with karma. И тази замърсена вайшнава дharma има два вида. Едната е замърсена с карма, другата е замърсена с гьяна. It's called Vaishnava dharma because these people worship Vishnu or Krishna, Rama, etc. Тя се нарича вайшнава дharma, защото тези хора обожават Вишну, Кришна, Рама, така нататък. So we may say, oh, they're also devotees. Very good. Ние си казваме, и те са преданни, това е много добре. But there's a whole section of people who they're not real devotees at all, but they are doing this worship. Има цяла група хора, които не са изобщо истински преданни, но те извършват това обожание. So we have the smartas following the Smriti Shastras, which are the Varnashrama scriptures. There's recommendations for worshiping Vishnu, so they worship Vishnu. Има смартите, които следват тези смрити писания, които са писанията на Варнашрама, в които има препоръки за обожание на Вишну, така че те обожават Вишну. To worship Vishnu, they have to get a Vishnu mantra. За да обожават Вишну, те трябва да получат Вишну мантра. So therefore they have to take Vaishnava Diksha. It looks like Vaishnava Diksha. И така, за да получат тази мантра, те трябва да получат това, което се изглежда, че е Vaishnava Diksha. So so they're performing the worship of Vishnu using Vishnu mantras, the Diksha mantras, etc. Те извършват обожанието на Вишну, използвайки тази Вишну мантра. But we'll see that actually their goal is quite different. Ние виждаме, че всъщност тяхната цел е доста различна. So they're following the Smriti scriptures, and those scriptures don't indicate pure bhakti. Те следват смрити писанията, тези писания не индикират чиста бхакти. So they worship Vishnu, but they take that worship as an anga of their karma. It's not the main activity for them. Те обожават Вишну, но те приемат това обожание на Вишну като част от тяхната карма. Това не е главният елемент за тях. And the goal of their activities is not prema at all. И целта на техните дейности изобщо не е према. It is punya. Punya. To get better material facilities in next lifetime. So it's quite different. Да получат по-добри материални условия в следващия си живот, така че това е доста различно. We have others who may worship Vishnu, and they're contaminated with jnana. Има и други, които може да обожават Вишну, и те са замърсени от гьяна. We have many even Mayavadis who will worship Vishnu. Има много други Майавади, които обожават Вишну. We may have some Vishnu temples, and all the worshippers, pujaris there are Mayavadis. Може да имаме Вишну темпъл и всички пуджари, които обожават Вишну, там са Майавади. So the Mayavadis also do deity worship. Майавади също извършват храмово обожание на божества. In fact, they recommend you should worship Surya, Ganesh, Durga Devi, Shiva, and Vishnu. 5 forms. Те препоръчват трябва да обожавате Суря, Ганеш, Дурга, Шива и Вишну. 5 форми. So this is to engage our senses and concentrate our mind and purify us. Това е да се концентрираме ума си, да ангажираме сетивата си, да се пречистим. But when we accomplish that purification and we can concentrate properly, then we give up the worship. Но когато завършим това пречистване и като вече можем да се концентрираме, тогава ние изоставяме това обожание. So this worship is very temporary. Така че това обожание е много временно. So obviously it's not the type of worship that we do. Разбира се, очевидно това не е типът обожание, който ние извършваме.
So, some are interested in merging in impersonal Brahman. Някои искат да се слеят с имперсоналния Браман. But they also have to, do some activities. So let them worship some deities. Но те също трябва да вършат някакви дейности, затова нека да обожават някакви божества. And when they're purified, then they give it up. И когато се пречистят, те ще го изоставят. Others are interested in Paramatma, that's the yogis. Други се интересуват от Параматма, това са йогите. So they also need some object of concentration, so they meditate on Paramatma. Те също имат нужда от някакъв обект за медитация, затова те медитират върху Параматма. And then they also get diksha with Vaishnava mantra. Те също получават дикша с Вайшнава мантра. And they worship Vishnu, etc. Те обожават Вишну. But their desire again is different. They want to merge into Paramatma. И тяхното желание е различно. Те искат да се слеят с Параматма. So again, the worship is temporary. И отново, тяхното обожание е временно. Okay, so some jivas are fortunate to accept the worship of Bhagavan. Някои дживи са късметли да приемат обожанието на Бхагаван. And of course, then they develop a taste for bhakti. И разбира се, те развиват вкус към бхакти. So their worship is different from that of the people that mixture karma and jnana. Тяхното обожание е различно от обожанието на тези, които са смесени с карма и гьяна. In the karma and jnana systems, that worship is a secondary feature. В карма и гьяна системата това обожание е второстепенен елемент. And it assists to get their material goal or liberation. И то просто подпомага да получат тяхната материална цел, което е наслаждение или освобождение. But when the Vaishnava worships the Supreme Lord, Bhagavan, it's not for any other purpose than to please the Lord. Но когато вайшнавите обожават Бхагаван, това не е за никаква друга цел, освен да удовлетворят Кришна. And that worship is his main activity. И обожанието е тяхната основна дейност. So this is the pure Vaishnava Dharma. Това е чистата вайшнава дharma. And the other ones are not acceptable at all. Другите не са приемливи изобщо. So all of these other ones are called namitic, even if they are worshipping Vishnu, but they have these other goals. It's all called namitic or temporary. Всички тези, които може дори да обожават Вишну, обаче имат различни цели, са наричани наймитик или временни. They have a cause for their self, nimitta. Защото те имат цел, която е нимита, цел за себе си. So if they're just in liberation, then the cause is they want to get freedom from material bondage. Ако те се стремят към освобождение, причината е, че те искат да се освободят от материалното робство. And when they attain the impersonal Brahman, they give up the worship. Когато постигнат имперсоналния Браман, те изоставят обожанието. Others take the support of Paramatma worship. Другите се приемат подкрепата на обожанието на Параматма. And the whole goal is to get some joy out of samadhi. И цялата им цел е да получат някакво щастие от самади. And when they get that darshan of Paramatma, then they give up the worship. И когато получат даршан с Параматма, те изоставят обожанието. So both of these are temporary, not eternal. И двете са временни и не са вечни. Okay, so to get the proper Vaishnava Dharma, the pure Vaishnava Dharma, then we have to come back to knowledge. We have to get this Sambandha Gyan, Sambandha Tattva. За да получим правилната Вайшнава Дharma, ние трябва да се върнем към знанието и да разберем Самбандha Tattva. So actually, the three tattvas, Sambandha, Avidya, and Prayojan. So we have to understand all three. Но всъщност три татви, Самбандha, Авидя и Прайожана, трябва да ги разберем и трите. And it's only when we get understanding of these three principles that we can practice pure bhakti. И само когато разберем тези три принципа, може да практикуваме чиста бхакти. So of course, pure bhakti is the definition given in Nectar Devotion, Anyabhilashana Shunya. Чиста бхакти е дефиницията, която е дадена в Нектара на предаността, Anyabhilashana Shunya. To practice that, we need this knowledge. А за да практикуваме това, ние имаме нужда от това знание. So, therefore, we do need knowledge. Knowledge comes from scriptures. Scriptures come from devotees. Затова ние имаме нужда от знание. Знанието се дава от писанието. Писанието се дава от преданието. So that is why the Madhyam Adhikari is defined as that person who recognizes devotees, because he gets the Sambandha Gyan from the devotees, and then he can practice pure bhakti. И затова Мадима е този, който
И в него този, който признава, познава, разпознава преданните и от тях той получава знание и може да практикува чиста вайшнава бхакти. Okay. So, of course, Bhagavan is complete, and within him he has Brahman as one of his aspects. Разбира се, Бхагаван е пълен и в себе си той съдържа като един от аспектите си Браман. But we have to understand that Brahman is not the ultimate, it's only the effulgence of the Lord, so we should worship the Lord who is Bhagavan. Но трябва да разберем, че Браман не е крайната истина, той е просто сиянието на Бога и затова ние трябва да уважаваме Бхагаван. So, those who have faith in Bhagavan, then they are, qualified to start pure bhakti. Тези, които му вярват в Бхагаван, са квалифицирани да започнат чиста бхакти. But one also has to understand the position of the jiva. Но човек трябва да разбере позицията на джива. If you can't understand the position of the jiva, then you cannot practice bhakti. Ако не може да разбере позицията на джива, той не може да практикува бхакти. So already we discussed that the jiva is tatastha shakti, and he's different from the Lord, but he's got some similarity to the Lord. Вече дискутирахме, че джива е татастха шакти, тя има някои различия и някакви прилики с Бога. And he's always a small spiritual particle. He never becomes God. И тя е малка духовна частица и никога не става Бог. So, of course, because of his weakness, he is in a conditioned state in the material world. И заради своето невежество той е в обусловено състояние в материалния свят. But if he gets good association, then he can develop a different nature. Но ако има добро общуване, той може да развие различна природа. He becomes spiritually strong. Той става духовно силен. And then he becomes qualified to live in the spiritual world. И става достоен да живее в духовния свят. So the position of the jiva has to be understood very well. Позицията на джива трябва да бъде разбрана много добре. Okay, so we have two types of jivas. Имаме два вида дживи. We have the jivas, liberated jivas living in the spiritual world. We have the jivas in the material world who are conditioned. Имаме освободените дживи в духовния свят и освободените в материалния свят. And then among the bound jivas, we have those that are a little more intelligent, take the process of bhakti, and those who have no discriminatory power at all. И измежду тези освободените имаме тези, които са малко по-интелигентни, които приемат процеса на бхакти, и другите, които нямат никаква дискриминираща сила. And then we have Maya. That's the third element. И имаме Майя, третият елемент. So, Maya, it has no consciousness at all, unlike the jiva. Майя няма съзнание за разлика от дживата. It's one of Krishna's shaktis. Тя е една от енергиите на Кришна. But it's called the inferior shakti. Но тя се нарича нишата енергия. Or the external shakti. Или външната енергия. And it's like a shadow. Тя е като сянка. It's connected with the form, but it's also distant. Тя е свързана с формата, но също така е отделена. So, it is this shakti which produces 14 worlds and all the material elements and the bodies for the living entities. Тя е тази шакти, която произвежда 14 свята и материалните елементи, които изграждат телата на душите. So the conditioned jiva gets a body, a subtle body and a gross body made out of Maya. Обосновената душа получава финно и грубо тяло, направено от Майя. And he tries to enjoy objects made out of Maya also. И се опитва да се наслаждава на обекти, направени от Майя също. So, to get that practice pure bhakti or pure Vaishnava dharma, then we have to understand the relationship between these elements. За да практикуваме чистата вайшнава бхакти, трябва да разберем връзката между тези три елемента. Okay, so therefore the jiva is a conscious particle, he's eternally the servant of the Lord. Джива е съзнателна частица, тя е вечно слуга на Бога. But because of his weakness, he becomes a prisoner in Maya. Заради своята слабост, тя става затворник на Майя. By the strength of devotee association and chanting, by Krishna's mercy, then he can become, what can I say, energized and spiritualized. Чрез силата на общуването с преданните и по милостта на Бога, тя може да стане енергизирана, ентусиазирана от духовната енергия. So he can establish his relationship with the Lord and develop his Nityadharma prema. Да възстанови своята връзка с Бога и да се върне в своята вечна дарма. Then he's qualified for the spiritual world. Тогава тя е квалифицирана за духовния свят. Okay. So, to become a Vaishnava, the qualification is not simply to get knowledge. Rather, we have to take shelter of the Vaishnavas. За да се квалифицираме за бхакти, не е достатъчно да имаме знание, по-скоро трябва да приемем подслона на вайшнавите.
In other words, independent study of scriptures is not the solution. С други думи, независимото изучаване на писанията не е изходът. We know that scriptures from Avaishnava is poison. Ние знаем, че писанията, които са разказани от Авайшнава, са отрова. So if we just take the scriptures without a Vaishnava, then it's also going to probably be poison as well. И също ако приемаме писанията без Вайшнава, тогава това най-вероятно ще бъде също отрова. Yeah. So therefore, by associating with devotees, we get the proper sambandha gyan, and then we can practice pure bhakti. Така че съобщуването на преданните ни получаваме правилно самбандха гян, след това практикуваме и може да постигнем правилно бхакти. So in that process, then we get shiksha. В този процес ни получаваме шикша. And we can also take diksha. И също може да приемем дикша. So both processes help us get that sambandha gyan. И двата процеса ни получават да получим самбандха гян. And then, through both processes, we can also get abhideya, that is cultivation of bhakti. И чрез двата процеса също може да получим абидея, което е култивирането на бхакти. And that bhakti has 3 stages. Бхакти има 3 нива. Sadhana, bhava, and prema. Садана, бава и према. Abhideya is the sadhana. Абидея е садана. And its goal is bhava. А целта е бава. And then bhava matures into prema. Бава озрява в према. And the sadhana has 2 features, vaidhi and raganuga. И садана има 2 страни, вайди и рагануга. So, according to qualification, one practices one or the other. Съгласно квалификацията, човек практикува едното или другото. So both are part of pure bhakti. И двете са част от чистата бхакти. But if one has a dependence on rules and regulations, then he practices vaidhi bhakti. Но ако човек зависи от правилата и предписанията, той практикува вайди бхакти. If he has great desire to follow after the bhakti of the people of Vrindavan, then he is qualified for raganuga bhakti. Ако той има много силно желание да следва стъпките на хората от Вриндаван, тогава той е квалифициран за рагануга бхакти. So we get these 2 parallel processes here in sadhana. Имаме тези два паралелни процеса в садана. But if we're not qualified for raganuga, we do vaidhi. But at a certain point when we do vaidhi, then we could qualify for raganuga and switch to that process. Ако не сме квалифицирани за рагануга, тогава следваме вайди. Но следвайки вайди, ние можем да се квалифицираме и тогава да преминем в рагануга. Or if we're not fully qualified for raganuga, we mix the 2 processes together. Ако не сме напълно квалифицирани за рагануга, може да смесим двата процеса. In either case, one can get to prema. И по двата начина човек може да стигне до према. Okay, so in this process, one of the main elements is chanting the holy name. В този процес един от основните елементи е повтарянето на святото име. The name and Krishna are non-different. Името и Кришна са не се различават. So if we chant without offense, then very quickly we can go through this whole process either way to attain prema. И ако възпяваме без оскърбление, можем много бързо да преминем през целия този процес и да постигнем према. Right. So the nama is considered to be a performance of all 9 types of devotional service. Нама се счита за това, че извършваме всички 9 вида према служение. So we're here chanting, remembering, offering respects, serving the lotus feet, helping the Veda, and worship, Sakya, Dasya, Aminaveda, and all these are included within nama, chanting the holy name. Всички Шравана Киртана, Вишну Смаранам и така нататък са включени в нама, повтарянето на святото име. So very, very powerful process. Много могъщ процес. And then we get to the prayojana. Тогава стигаме до прайоджана, който е према. So that is the nitya dharma of the jiva. Това е нитя дharma на джива. Okay. So, questions? Въпрос? That when we say that Durga, she is not conscious because we are in prison in the prison house, and Prabhupada says she is the superintendent of the prison house. Yes, so she's conscious, but the matter isn't conscious. That's all. No, matter is not conscious, but she is conscious. Yeah. The prison, just like make sure that we don't get freedom. Just like the superintendent of the prison is conscious, right. but the rocks that make up the walls are not conscious. The bar and the iron. Yeah. So she's in charge of the Achit Shakti. Как може да кажем, че Махарадж казва, че Майя не е осъзната, след като Прабхупад казва, че Майя е надзирателката в затвора и тя би трябва да е осъзната. Махарадж казва, дайме се предвид, че материята не е осъзната, а самата друга деви, която е
Тя естествено, че е осъзната и даде пример с надзирателя на затвора, който е осъзнат, обаче самия затвор, стените, там, веригите не са осъзнати. Thank you, Maharaj. You said different in the beginning of the presentation. Different people are qualified for some for karma, some for jnana, some for bhakti. Isn't it that all people are qualified for bhakti? Or If they have faith. If they don't have faith, what do they do? Okay? So here, like here, does everyone have faith? So what do they do then? Karma yoga is their option, but of course they don't have karma yoga here. So that's the general system. But then we have an exceptional case. That is that by faith, then you're qualified for bhakti. So the whole idea is to make people faithful. Then they qualify for bhakti without having to go through karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga. So how do we do that? Then we have to give them a lot of agata sukritis. So that somehow, because we can't preach to the faithless people. So the only way you can preach to faithless people is agata sukritis. So without their knowing, then they get a little influence of bhakti. And by that gradual influence, the Atman develops faith. Просто беше, Махарадж обясни, че има различни хора с различни квалификации за бхакти, за дhyāna, за карма. Не е ли така, че всеки е квалифициран за бхакти? И отговор е, че квалифициран е за бхакти, ако има вяра. Ако няма вяра, тогава той трябва да прави нещо друго, защото не е квалифициран. Например, карма йога. И затова начинът да се проповядва е като култивираме вяра в хората. И това може да стане като ги ангажираме в агята сукрити, защото иначе не можеш да проповядваш на хора, които нямат вяра. И обаче ако те неосъзнателно вършат правилно служба, тогава постепенно това ще се натрупа и те ще могат да приемат бхакти в бъдеще. So in other words, we got preaching on different levels. One is this general, expose everybody. Don't say anything. Just expose them to bhakti somehow or other, prashadam, harinam, seeing the deities like Rath Yatra, or some little informal or accidental contact like that. And then the next is, if they get a little faith, then we can say a little bit of something. If they get more faith, then we can say something more like this. So it's a gradual process. С други думи, различни нива на проповядване. Първо може просто да покажем на хората, да има харинам, да ги дадем прасанам, да има ратиятра и така те получават Кришна съзнание неосъзнато. И ако видим, че имат някаква малка вяра, тогава може да кажем нещо. Ако видим, че имат повече вяра, тогава може да кажем още нещо и така. Sorry, but can we qualify the statement? Because according to observation, we can see people do have faith. Well, they have faith, no problem. They go to work and they know in the end of the month they get a salary. So it's not that they don't have to buy the ticket. We're talking about faith in pure bhakti. They... We're talking about faith in pure bhakti. So it's a qualified statement. I mean, faith. Everybody has faith in something, but obviously not the everybody right has faith. faith already, but it's Tamasic faith, sattvic faith, it's all not the right faith. Дами го каза, че трябва малко да уточним, защото хората имат вяра, затова те ходят на работа, защото те имат някаква материална вяра. И накрая ще казва, да, те имат вяра в материални неща, но това не е правилната вяра, те трябва да имат вяра в правилното нещо. So the faith of the Kanishta Adhikari in the Bhagavad definition, that's okay, because he has real faith in the Lord. Тази вяра на Каништа Адхикари в Бхагаватам е окей, защото той има вяра в Бога. But it may be a tattvic shraddha because it doesn't have clear conceptions. Но може да е ататвик шрада, защото той няма ясна концепция. So only by associating devotees, then he gets some of the gyan, then he can come to the level of pure shraddha, or real shraddha. И само че съобщуването с преданданите, той може да получи знание, така че да стигне до чистата или истинска шрада. But these other people that have this, the Vaishnavas who are Gyanis or Karmis and Smartas, that's offensive. So that they're not really qualified to get to bhakti by association with devotees. They may not take that step.
difficult for them. Тези хора, които Махарадж описа преди това, тези, които са дяни, смарти, карми, те са оскърбителни към вайшнавите, затова те не могат да получат общуване на вайшнавите. Те може да направят тази стъпка, че да получат общуване с вайшнавите. И така може да получат знание. Бхакти е израз на какво е? В смисъл като каква природа стои зад бхакти? Знание, What kind of nature stays личност на behind природа, bhakti? качество. What kind of nature is behind bhakti? Nature? Yeah, I'm trying to understand myself. Is it like personal qualities? As, I guess what kind of person develops bhakti? What kind of qualities he should have in order to develop? Well, the qualification is faith. Квалификацията е, че той има He вяра. may have all sorts of bad qualities, like, he could be a Sudra, Vaishya, Kshatriya, Mlecha, anything. But if he has that Shraddha, pure Shraddha, that is, he actually has conviction in Bhagavan, not in Paramatma or Brahman, no mixture, then, and he has faith in the Bhakti scriptures, then that's his qualification. No matter what other qualities are, bad qualities, whatever. Неговата квалификация е, че той има вяра, истинска чиста вяра в Бхагаван. И дори да има лоши качества, може да е шудра, млеча, каквото да е, вашия. Ако има такава чиста вяра, това го квалифицира да е правилно вяра. Окей, но същия въпрос може да се зададе към вярата. Какво стои зад тази вяра? Лични качества, природа, чувства, емоции, какво? Защо се поражда тази вяра в определен човек? Това е въпрос. Да, какво стои зад нея? За да имаш тази вяра, трябва да има нещо. So as far as I can understand the question is, what is behind this pure Shraddha? Why certain persons develop this Shraddha? Yeah. So it arises because of this Agyata Sukriti, accidental bhakti. Тя се появява заради тази агята сукрити и това случайно, неосъзнато правилно служене, което някой извършва много дълго. Which means that over many lifetimes they accidentally take prasadam or accidentally see Jagannath or accidentally hear a kirtan, and because they're not doing it purposely, they have no faith, so something accidentally happens. And through that exposure, the Atma begins to change a little bit from his offensive or whatever, his disinterested attitude towards the Lord, and he starts developing a conviction in the existence of the Lord. Тоест, това означава, че в продължение на много животи те се срещали случайно правилното служене под формата на виждали се Бог Джаганат на Рат театър или виждали се слушали са Харинам, Киртан или са приемали представяне, така тази душа е почнала да се променя и от своето скърбително състояние или на незаинтересованост към Бога, тя е започнала да развива вяра. So generally it's a very slow process. Това е много бавен процес. We may not see the effects in this lifetime of the Agyata Sukritis on a person. It may take several generations lifetimes before he starts developing his interest. Може да не видим в този живот резултата от Агята Сукрити, може да отнеме няколко поколения, много поколения, преди да се види този резултат. Of course, if the person has already got some Agyata Sukritis from past lifetimes, then he may just take one or two and then suddenly he develops faith. Разбира се, ако той вече е натрупал Агята Сукрити в предишния живот, тогава може да бъде необходимо само един или два пъти да влезе в контакт и тогава ще разбира това. Как може да проверим колко е силна нашата вяра или колко е чиста? How can we test the power and the purity of our faith? How can we test this to check it out? How do we have to test it? No, but why should we have to test it? Защо трябва да проверяваме? За да проверим на какво ниво сме всъщност. To understand on which level we are. Oh, well, I think the test is that if it's Komala, then if you meet opposing arguments, your faith gets weak and you may leave. That's Komala Shraddha. Тестът е, че ако е Камала Шрада или мека вяра, тогава ако срещнеш някаква опозиция, някакви аргументи срещу
тази вяра, може да това да слаби вярата ти и да си тръгнеш. And if you can't find answers to all the arguments against bhakti or whatever, but your faith doesn't change, and that's called a madhyama. Ако не можеш винаги да намериш аргументи срещу тези аргументи, контраргументи срещу аргументите срещу бхакти, обаче вярата ти остава силна, тогава не се променя, тогава това означава, че е мадhyama. And if you can very skillfully counteract all the arguments to convince the other person, then that's called uttama. Ако можеш много умело да представиш твоите аргументи и да убедиш другата личност, тогава това е уттама. But this is still only mudhyama. Well, in the other Bhagavad definition, it's in Salana Bhakti. Можем да се разгордеем от повтарянето на святите имена и това да ни забави нашия проблем. Can we become proud because we chant the holy name and this in effect to slow down our advancement? Can we become proud? Well, as Lord Chaitanya says, if you want to chant constantly, you have to be humble as a blade of grass. Както Махапрабху казва, ако искаме да повтаряме постоянно, трябва да сме по-смирени от тръвичката на бледа грас. And also, yesterday I explained that faith included an aspect of surrender, and the surrender had within it this idea of being very humble. И също както обяснихме вчера, вярата включва в себе си този елемент на даване, а отдаването означава, че трябва да сме много смирени. In other words, with bhakti, then we have to accept the fact we're Nitya Krishna Das. С други думи, с бхакти ние трябва да приемем факта, че ние сме Нитя Кришна Дас, вече сме да. So Krishna is the master and I'm the servant, so automatically we cannot be proud. Кришна е господаря, аз съм слугата, така че автоматично не може да сме горди. So inherent in the whole process of bhakti is a sense of humility. Така че вградено в целия процес на бхакти е това чувство за смирение. And it's also said that as the bhakti advances, the humility becomes greater, then the pride becomes less. Също се казва, че когато бхакти напредва, тогава смирението се увеличава, а гордостта намалява. And in the spiritual world, as we go higher and higher through the different aspects of prema up to Mahabhava, the higher you get, the more humble you become. И в духовен свят също, когато се прогресира през различните нива на према до Махабава, колкото по-високо се издигат, толкова по-смирено става. So the gopis are the humblest of all the devotees. Така че гопите са най-смирените от всички према. Смирение въобще или някакъв конкретен вид смирение? Humility in general or some specific type of humility? Well, yeah, everything, all these qualities are in relation to the Supreme Lord. Всички тези качества са във връзка с Върховния Бог. So humility obviously means that we're a servant of Krishna and he's the master, we're the servant, so we cannot be proud of anything. Смирение означава, че Кришна е господар, ние сме слуга, така че не може да се гордеем с нищо. And of course that may be reflected in other situations as well, but the source of that humility is our relationship with the Lord. Разбира се, това може да бъде отразявано в различни други ситуации, но източникът на това смирение е осъзнаване на нашата връзка с Бога. Thank you very much for the nice presentation. At the end, you showed these two parallel lines of Vaidhi and Sadhu. Are they completely independent, or we must at one point come to Vaidhi Bhakti in order to attain prema? In other words, is it possible to obtain prema without any Either way. touch with Raganuga? Yeah, so you can go to Vaidhi, to Bhava, to Prema, without Raganuga, and you get Prema, or you go Raganuga, and you get Prema. So the only question is, what's the difference? Yeah. So, if you do Raganuga, you realize Krishna in Vrindavan. If you do it through Vaidhi, you can realize Krishna in Dwarka, Mathura, or in Aishwarya Galoka. That's the difference.
Of course, most of us, it doesn't matter. I'll take anything. But, some people, they want Vrindavan Krishna because it's more intense and there's no feeling of Krishna as Supreme Lord. The other one, there's always some reverence for Krishna. So that's the difference. But you could have rasas. All the rasas are manifested in Aishwarya Goloka. But there's a little reverence, so it's a little restricted. Like the Madhurya is there with the gopis and Krishna, but it's a little bit restricted because they regard him also as Supreme Lord. But it's more intense than in Dwarka, which is where he's very exalted there. But it's a little bit less, but still there's some restriction there. So it's not like the gopis are there. So a little intensity difference. Can you translate the question? Въпросът ми беше за тези два паралелни пътя, дали е възможно да постигнем према без въобще да достигаме до процеса на раганове. И Махарадж каза, че да, всъщност отговор е утвърдителен, да. Тогава възниква въпросът каква е разликата между тях и разликата, както се разбрахме, че чрез следваме пътя на Вайди, без Рагануга, бихме могли да достигнем до Вайкунта, Айшвария Раса, Айшвария Голока, докато чрез другия път той е реализиране на Кришна Премът през Вриндаван, тези взаимоотношения и другите обяснения на Вайди. What actually means Aishwarya Goloka? So Krishna and cowherds and Mother Yasoda and Nanda and gopis are all there. But there's some reverence in that relationship. Попитах за какво точно Aishwarya Goloka означава. Това са взаимоотношенията, които имат, например, майка Яшода, другите пастирите на Вриндавана. Кришна е там също, но има в тези взаимоотношения елемент на преклонение. I have another question related to in Bhagavad Gita. Krishna says that we should not disturb or discourage people from doing their work. Does that mean, that means this kind of Naimitika karmas that you described in the beginning? Yeah. Or let them do their things. Don't unnecessarily tell them to leave when they're not qualified to leave it. Of course, in the context, there was jnana in that sense. Renounce everything, stop all your activities and become a jnani. That was the immediate context of that. So most people are not qualified for it, so it's a disturbance if you do that to them. Right. Now bhakti, we can say the same thing, that they're not qualified for bhakti because and we shouldn't preach to the faithless people, so that's one thing we shouldn't do. At the same time, we're obligated to tell the truth to everybody. That's also there. So we have to balance that out a little bit and see maybe we can preach to them, encourage them a little bit to think a little bit or like that, but don't disturb them too much. And at the same time, the process of bhakti is a little different from renunciation, so they don't have to renounce everything. So the same rule doesn't apply to bhakti as it would to jnana. So a little bit more liberal there. Защо Кришна решава да прояви себе си на някой, на другите не решава да не се проявява? Why Krishna reveals himself to some and to some he doesn't reveal himself? Well, generally, he won't reveal himself until you're qualified with Baba. Обикновено той няма да се разкрие, докато не се квалифицираш с Баба. So you're qualified, and then you get. Квалифицираш се, тогава получаваш. And the reason is explained that Krishna does not like to be under anyone's control. И причината е обяснена за това, че Кришна не иска да бъде контролиран от никого. But he falls under control of the Prem Bhakta. Но той е под контрол на Према Бхакти. So then we say it's rare because he doesn't like to fall under anyone's control. И това се казва, че е рядко, защото той не иска да бъде контролиран от никого. Аз искам да питам, когато преминем от грехаста шрама, това е
заради материалните ни желания, а не заради чисто бхакти в повечето случаи, тогава кое регулира нашия семейен живот? Като алтернативите са? Ами, ако следваме чисто бхакти, сада на бхакти, така когато е в живота в храма, имаме саданата е много лесна, ясна. Когато ставим семейни, като че ли се освобождаваме от всякакви други ангажименти, освен да мантруваме и да евентуално да четем нещо. Тоест, кое регулира нашите дейности като преодайни, ставайки семейни? When somebody gets in the Grihastha ashram, the reason is because he gets material desires in most cases. So, once a Grihastha, what is regulating his life? Because it's not, apparently it's not pure bhakti, because he's not, of course, because he's not the pure bhakti, because otherwise why is he Grihastha? He's pure bhakti. Well, even if you're a brahmachari, you're not pure in one sense. You're still anartas. So whether you're a brahmachari or a grihastha or a vanaprastha or even a sannyasi, we're still getting rid of anartas. So it's not pure in the literal sense. It's all sadhana. Brahmachari, дори саньяси, те имат анарти, така че то не е чисто все още, всичко е в садана. But we call it pure bhakti because we're following this definition of anya abhilasha shunya. Но го наричаме чисто бхакти, защото следваме тази дефиниция на anya abhilasha shunya. Which would mean that's our goal. Което означава това е нашата цел. Whereas for the other people doing this mixed bhakti, like the smartas or whatever, that's not their goal at all. Their goal is simply join the material world. За другите хора, които техни цели, техните цели изобщо не е това. Те просто искат техните цели от този свят. Се наслаждават. So unless we do have that goal in mind, there's no way of attaining that goal. Ако освен ако нямаме такава цел, няма начин да постигнем. Трябва да има тази цел, за да я постигнем. Because sadhana means we're practicing, so we haven't got that goal yet, so but we're practicing towards that goal. Sadhana означава, че ние практикуваме, ние нямаме тази цел, но практикуваме се, стремим се към нея. So therefore, in our practice of bhakti, we're not continually praying for material benefits or liberation. That makes the pure bhakti there. So this is pure bhakti. Yeah. You're not praying continually. Yeah, you can do occasional. Значи в нашата практика на бхакти, ако ние не се молим постоянно за материални неща и за заслуждение, тогава тя е чиста бхакти. От време на време може. So, anya abhilasha sunya is not abhilash shunya. Abhilash shunya is no other desires than the desire to please Krishna. So that's impossible for the sadhaka. Значи, затова се казва anya abhilashita shunya, не се казва abhilashita shunya, което означава без никакви желания за материални неща, което е невъзможно за един садък. So abhilashita means in general, no other desires. Abhilashita. Yeah, abhilashita. Abhilashita означава in general, обикновено, без други желания. So that means sometimes you can have desires. Това означава, понякога може да има желания. И това да се чисти. But it's not a daily thing where you're praying for material benefits. So every second day you can. So if you're in danger, then you can call out to the Lord for help. Не е така, че всеки ден се молиш за такива материални неща. Например, ако си в опасност, тогава можеш да се помолиш на Бога да те запомни. Какво се случва с човек на нивото баба? Какво се случва с човек на нивото баба? What happens to a person who is on the Baba level? What happens to him? What happens to the person who has reached the Baba? Oh, so if he's got good fortune, he goes to Prema. If Yeah. Ако е късметлия, той стига до Према. Sometimes, because he still has an arta, Някога обаче, понеже все още има анарта, he may fall from his position as Bharat did, and he remembered a deer, then he became a deer. Може да падне тази позиция, както с Бharata, той си спомня за това лен и станал на лен. Or in Bhava, if you have bad association, particularly offenders, then you can also lose your position from Bhava. Или ако в Бава имаш лошо общуване, по-специално с скърбители, тогава може да загубиш позиция. But usually, because it's a rare position, the Lord has special attraction for the devotee, so he makes arrangements so they can advance.
Но обикновено, понеже това е много рядка позиция, Богът е много привлечен към това правилно и той прави специални режименти, за да може да напреднеш. Maharaj, from your presentation, I understood that the only cause for one's faith in pure bhakti is Agyata Sukriti. Yeah. How it happened in the history in the Western world? How people in the West all go They didn't some have any. Agyata. They didn't have any. They didn't become devotees. Misfortune. Yeah, but still, when Srila Prabhupada came, Okay. then some took. Well, but maybe previous lifetimes were born in India. Then they got born in America by their Sukritis. Prabhupada said that actually, by your Sukritis, you got born in America. Possible. Maybe now again there are no Sukritis, so that they don't have any devotees there or something. Yeah. Okay. Защо въпросът беше, ако причината за чиста бхакти е Агята Сутрити, защо тогава хората не стават, когато Шрила Прабхупад е дошъл в Америка, имало много хора, които станали пренаудани след това. Те не са имали Агята Сутрити, те са родени на Запад. И отговор беше, защото те може в предишните си животи да са били раждани в Индия и там да са получили възможност да имат много голям сток от Агята Сутрити. И Прабхупад също се казал, че да, има. Как да разпознаем фалшива Рагануга? How can we identify the false Raganuga? False Raganuga? Well, there may be different symptoms in different people. Може да има различни симптоми в различни хора за тази фалшива Рагануга. But we can say that if they're not absorbed in internal worship, then that would be one sign, because that's one of the characteristics of that bhakti, that you do a lot of smarana. Може да кажем, че един симптом е, че те не са утопени в вътрешно обожание, което е един от симптомите на Рагануга. And if they don't have sense control, obviously it means that they're not up to standard. И ако те не могат да си контролират сетивата, очевидно, че не са също. So we can have, just like we have devotees who are doing Vaidhi Bhakti, and some may not be following regulated principles or whatever, so they're considered lesser, and then we get a Raganuga like that also. Same thing. Както има Вайди Бхакти правилно, който правилните не следват регулиращите принципи, и те се смятат за по-ниско ниво. По същия начин, те, които следват Рагануга, може да се смятат и те за по-ниско ниво. Now, it said that generally those who practice Raganuga also practice most of the Vaidhi Bhakti Angas, so that actually they'll be very similar to the Vaidhi Bhakti, plus they do the internal sadhana. Казва се, че тези, които следват Рагануга, те обикновено следват повечето от практиките на Вайди правилноданите, като те добавят и тази вътрешна садхана. So if they don't practice sadhusanga and hearing these processes, then something is wrong. Ако те не практикуват садхусанга и слушане, тогава нещо е сбъркано. Hare Krishna, and which are these devotees which are not following regulations and rules, principles, which are not following Vaidhi? They think that they are Vaidhi. You mentioned no. Oh, some people didn't Vaidhi, but Vaidhi Bhakti, they may also not be following principles. Which kind of principles may they not follow? Well, let's say 4 regulated principles, for instance. But they think that they are. Huh? They think that they are on this stage Vaidhi Samagga. Without followers. Yeah. Oh, well, we could say they are in one sense, but again, it's a lesser stage. It's a lower position. Huh? So, of course, in the Nectar devotion, there's no mention of regulated principles at all. So then we said, well, then we can do anything. But then we consider that when that work was written,
the assumption was that most people were in the varnashram system. And then it would follow automatic rules and regulations. Even the Sudras would follow that. So therefore, they didn't mention the rules because of that. It was just automatic. Assume that anybody was going to take a bhakti would be automatically at that level, so they didn't mention it. And when we see the process, we can see the stages and how we strive for the prayojana of Raja Krishna. But then this whole thing was unlocked by Mahaprabhu, and he made it possible for some jivas to go to Madhurya Rasa and so on. And in this way, in this process, normally we do not mention the worship of Mahaprabhu, but it should be integrated in the whole thing, because he's like the main person who is facilitating and making possible, and his presence is like he's omnipresent in the whole process. How is it being explained and practiced on the background of all this what we heard, this whole process of Sambandha, Abhidaya, Prayojana, but we speak about Jivas and Maya and Krishna, but actually without Mahaprabhu, this particular form of Krishna, nothing is possible. Yeah. Well, that comes later in the work in the book, after the probably in the middle of Dasamula Tattva, it starts coming out. But he doesn't do that in the first 10 chapters. He doesn't get into that. So it's more general. Are we going to touch? Don't get that far. So there, he has one thing, because when they start getting into details of bhakti, then they get into discussion of, okay, then we go to the spiritual world, but then, we have to worship Gauranga also, and then where do we go? Do we go to Gauranga or we go to Krishna? Which one do we go? Like this. And then you can go to both if you want to. You can be simultaneously in both levels in the spiritual world. So you have two bodies. There's explanations like that later. So means next year when you come, it's like we must continue, complete the work. Otherwise, it's our lifetime is totally wasted. To take a couple of things. Please translate the question. Питах, че целият този процес, който виждаме тук, е базиран на Самбанда Видея Прайоджана и разбирането за взаимовръзката между Джива и Майя и Кришна. И виждаме фазите, през които преминаваме, но всъщност всичко това е било единствено възможно благодарение на Махапрабху. Без него нищо от тези неща не е осъществимо. И въпросът беше всъщност как Махапрабху присъства в цялата тази картинка и неговото обожание. И Махарадж каза, че това много подробно идва в по-късните глави, където всички се разглежда детайлите за практиката и там подробно се описва необходимостта от обожанието на Гауранга и вече пък ако обожаваш Гауранга, тогава обаче пък ти отиваш вече в друга част от духовния свят и всичките тия неща започват да се дискутират в по-късните глави. Прабу, как да бъдем искрени със себе си, за да можем да изчистим по-бързо анархията? How to be honest with ourselves so that we can quickly purify our anarthas. Well, I guess practice. Practice introversion. Трябва да практикуваме да сме интроспектни. Okay. Hare Krishna. Jai. Jai.